त्याच्यासाठी पेपर. ओके, तुमचं मला वाटतं ज्याला 50 मार्क्सचा पेपर आहे, फॉर एक्झाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मॅथ्स, त्याचे युनिट जास्त आहेत, 3 युनिट्स, त्यांचं ड्युरेशन जास्त असणार. मी यावेळेस टाइम कमी आहे का थोडा? नाही रे, कमी कसं काय, आम्हाला एवढंच एक होतं ना. टाइम आलं होतं, त्यामध्ये फक्त 40 मिनिट्स होते मेकॅनिक्स साठी. कशासाठी, एमटी साठी? हो मॅम. हो मॅम. आम्ही बोलणारच होतो की कमी कधी कधी आला होता? मग मला आज- एकदा क्रॉस चेक आत्ता करावं आलाय. लागेल. आत्ताच आला होता. आत्ताच आलाय मॅम. ग्रुपवर आलाय? नाही मॅम, Official वर आम्हाला आहे. सेंड केलंय, कोणत्या दुसऱ्या क्लासवरती आला असतो. लेट मी चेक. कशावर आलाय? तुमच्या अनऑफिशियल वर आलाय का? येस मॅम. हो मॅम. येस. ओके, कॅन यू रीड दॅट ड्युरेशन? वाच जरा किती वेळ लिहिलाय. मॅम 40 मिनिट्स आहे 30 मार्क्सला. 30 मार्क्सला 40 मिनिट. बरं, मी एकदा विचारून पाहते मॅडमला, कारण आता तुम्हाला 20 मार्क्सच्या पेपरसाठी जवळपास 50 मिनिट्स मिळाले ना. हो ना. येस मॅम. त्याच्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित कम्फर्टेबली सॉल्व्ह करता आला असेल. ओके, आय विल क्रॉस चेक, विचारते आणि मग उद्याच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला अपडेट करते. बरं, आई मधला कुठला असा क्वेश्चन होता की जो पोर्शन असं वाटतंय की परत काहीतरी शिकवायला मॅम हवंय? Space मॅम Force, एकाचा Space ऑप्शन Force. Space नव्हता, Force. रॉंग होता म्हणजे. हा मॅम. स्पेस Wrong फोर्स होतं? होता. हो, wrong कसला? होता. नव्हता मॅम ऑप्शन. म्हणजे तसं मॅम म्हणजे त्याचा आन्सर येत नव्हता, ते कोऑर्डिनेट सिस्टमचा एक क्वेश्चन होता, सो त्याचा रिझल्टंट कॅल्क्युलेट केल्यावर वेगळा आन्सर येत होता आणि त्याचा ऑप्शनच नव्हता. 2 असे कोऑर्डिनेट्स दिलेले, 0 हा 0 मॅम, 0 आणि 100 आणि 150 मॅग्निट्यूड दिलेला. होतं ते फोर्सेसचं. तर मग एकदा तो त्याचा सॉल्व्ह करून आन्सर, दाखवा ना. हा मग त्याचा Answer match आन्सर करत नव्हतं? 144 येत होतं आन्सर आणि ऑप्शन मध्ये ते नव्हतं. बरं, करूया आपण सॉल्व्ह. एक मिनिट, येस मॅम. तर सेम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. वेट मिनिट, मला बघू द्या माझ्याकडे आहे का त्याचा फोटो. बरं, मिड टर्मच्या दृष्टीने कुठले टॉपिक रिवाइज करायचे, कशावर अजून प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस घ्यायची आहे का ते सांगा मला प्लीज. ऑरेंज आपले युनिट 2 कसं संपलंय? अजून मॅम टेस्ट प्रोसेसचे घेऊया. ट्रसेस मॅम. ट्रस्टचे कुठे कुठले घ्यायचे बेटा? 0 पोस्ट मेंबर, सेक्शन, काय काय हवंय? सेक्शन मेथड मॅम, Section वाले आणि मॅम. एखाद दुसरा जॉईंट मेथडचं पण. येस मॅम. बरं, चालेल. मग आजच्या लेक्चर मध्ये आधी तर आपण आईचा जो पेपर होता त्याचा प्रॉब्लेम करूया सॉल्व्ह. तेच बेटा, दोन्ही पण घ्या मॅम, तो एक स्पेस फोर्स वाला तर घ्याच आणि तो सेक्शन वाला पण घ्या, म्हणजे दोन्ही पण घ्या. हा, ते सीएफ मध्ये विचारलेलं ते वाला. दोन्ही स्पेस फोर्सेसचा माझ्याकडे कोणी हे काढलंय का त्याचं स्क्रीनशॉट वगैरे घेतलाय का प्रॉब्लेमचा त्या? हा मॅम, पाठवला तुम्हाला. पाठवला का व्हॉट्सअपला? पाठवला. हा, आत्ताच पाठवला. हा स्पेस फोर्स नाहीये बेटा. जो सॉरी मला मॅम, पाठवला. सॉरी दुसरा पाठवायचा, सॉरी. हा नॉन परपेंडिक्युलर कंपोनंट्स आहे. ट्रायंगल लॉ हा आला का बरोबर? याचं येत होतं ना आन्सर? आला. येस. स्पेस फोर्सेस पाठव. सो आपण आज स्पेस फोर्सेसचे कॉन्करंटचे 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू वाटलं तर. एक फाइंडिंग रिझल्टंट आणि एक इक्विलिब्रियम, म्हणजे तुमची कन्सेप्ट अजून क्लिअर होईल. येस मॅम. येस. आणि युअर मिड टर्म सबमिशन ऍक्च्युली तर मला एक्सपेक्टेड याच वीक मध्ये होतं, पण आता या वीक मध्ये नाहीये बहुतेक, म्हणजे मिड टर्म एक्झाम नंतर पुढच्या वीकला असेल आहे. तो सगळं जे काय सबमिशन वर्क आहे ते सगळं कम्प्लीट करा. ठीक आहे. पाठवलं मॅम कोऑर्डिनेट्सचं. मिड टर्मच्या आधी किती एक्सपेरिमेंट आहे आपल्याला, म्हणजे मिड टर्मच्या आधी आपल्या 2 असाइनमेंट आणि 3 एक्सपेरिमेंट आयडियली कम्प्लीट व्हायला हवे होते, पण आपल्याला 7 टर्न मिळाले. त्याच्यामुळे आपले या वीक मध्ये दुसरी असाइनमेंट कम्प्लीट होईल आणि आपले 4 एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट झाले, म्हणजे टोटल 6. टोटल 10 टर्न आहेत प्रॅक्टिकलचे, त्यातले 5 एक्सपेक्टेड होते मिड टर्मच्या आधी आणि 5 मिड टर्मच्या नंतर. तर आपले 6 होते हा टर्न मिळून. या टर्नला आपण आपली असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व्ह करणार आहे. मी आजच अपलोड करते असाइनमेंट नंबर 2. तुमच्या प्रॅक्टिकल टर्नची काही वाट नाही बघत, सो दॅट तुम्ही ते क्वेश्चन ट्राय केले तर तुम्हाला जे काही डाऊट्स येतील ते मला वेळेत सॉल्व्ह करून दाखवता येईल. ठीक आहे, आजच अपलोड करेल.
येस, प्रॉब्लेम आलाय माझ्याकडे. 1 मिनिट, मी जस्ट स्क्रीन शेअर करते. तर मी आज भरपूर नोट्स शेअर केल्यात तुमच्यासोबत युनिट 1 आणि 2च्या. जे काय गुगल क्लासरूमवर काही व्हिडिओज होते, नंतर आम्ही काही मागच्या सेमिस्टरला पण जे अपलोड केलं होतं, काही व्हिडिओज होते, काही नोट्स आहेत. सो यू कॅन रेफर इट. आणि ते जर कशात काही डाऊट वाटला तर मला विचारा. ठीक आहे? येस मॅम. Yes, ma'am. येस. So I will draw the figure. Actually, the problem in this case was both the coordinates or both the lines, ते दोन्ही forces actually co-linear येतात. ओके, ऍज पर देअर कोऑर्डिनेट्स. पण ते ड्रॉ करताना तुम्हाला कळणार नाही म्हणून ते असे ड्रॉ केले होते. आता हा ओरिजिन होता. One force was given as O to A coordinates 2, 2, 2. And actually your second force is also along this direction only, then only it will reach to 3, 3, 3. But तो समजावा म्हणून वेगळा काढला होता. It was B 3, 3, 3. याचं जर आन्सर मॅच होत नसेल असं तुमचं म्हणणं असेल तर मग त्याचं ऑप्शन करेक्ट द्यावा लागेल. म्हणजे करेक्ट आता आपण सॉल्व्ह करू आणि जे येईल त्याच्या अकॉर्डिंगली आय विल गिव्ह यू मार्क्स. तर ते चुकलं असेल तर. ठीक आहे? येस ओके मॅम. मॅम. ओके. Yes, So don't worry about it. आपण आता सॉल्व्ह करून बघूया. Yes. So for OA, first you need to write it in vector form, which will be magnitude multiplied by unit vector will be 2 minus 0, 2 minus 0 and 2 minus 0. बरोबर? येस मॅम. Yes. Yes. So it will be 2i plus 2j plus 2k by under root of 8 मॅम. √8. सॉरी 2 square, 2 square, 2 square. 12. 12 under root 12. बरोबर? Yes. सॉल्व करा, मला सांगा किती येत आहे. 2√3. असं नका सांगू, व्हॅल्यू सांगा डायरेक्ट. 57 point something आता है मैम. किती 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 परत परत 57.7. 57.73. Yes, ma'am. येस मॅम. 57.7. सेम जे अँड सेम के. ठीक आहे? Yes, ma'am. OB in vector form will be 150. Again same way. Now it will be 3 minus 0, 3 minus 0 and 3 minus 0. So accordingly 3i plus 3j and plus 3k by under root of 27. 227. 86.6 आता है. 86.6. 86.6. 86. Huh? 0.6. 86.6. 86.6 I plus 86.6 J सेमच ना प्लस 3k. येस मॅम. ओके. अच्छा, याचं समेशन रॉंग झालंय का? काहीतरी एखादा एक वेक्टर कुठला तरी चुकला असेल कॅल्क्युलेट करताना वेगळं. ठीक आहे, मग फायनल आन्सर काय येतं याचा? आर विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ आय जे आणि के सेमच येईल. किती येते ही सम? 144.3 आता. 4.3. 144.33. ओके. बरं, पण मग आता टिक कशाला केलंय, काय केलंय ते इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट. आम्ही सगळ्याला सेम याला टिक केलेलं आहे. म्हणजे जे हा मॅम, आय म्हणजे- होतं ना ते सेम म्हणजे याच्यामध्ये सेम येत होतं ना मॅम. मग आम्ही काय केलं की सेम याला टिक केलं. हा ते हा, ma'am. दोन ऑप्शन्स मध्ये डिफरंट कोऑर्डिनेट हे होते. चला values एवढं होते तरी. IJK ला. हा, मग आता एवढं तरी ज्यांनी लॉजिक अप्लाय केलं असेल हा. की ज्यांनी सेम ऑल XYZ IJK सेम वाल्याला टिक केलं असेल, दॅट इज डिपेंड्स की तुमच्यासाठी ऑप्शन काही शफल नव्हते केलेले. म्हणजे ऑप्शन सी ला ज्यांनी टिक केलंय तिथे 115.47 I, Yes. 115.47 जे होतं त्या सगळ्यांना मी करेक्ट देईन. Yes. इज इट क्लिअर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. येस मॅम. कारण ज्यांनी सेम वाल्याला टिक केलंय याचा अर्थ त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून पाहिलाय म्हणूनच त्यांचा आन्सर सेम आलेला आहे. ऍटलीस्ट एवढं तरी मी फॉलो करेन. विल इट बी ओके फॉर एंटायर क्लास? मॅम अजून एका ऑप्शन मध्ये तिघही सेम आहेत. 87.7 आहे. किती लोकांनी केलंय डी ऑप्शनला टिक? येस मॅम. बरं ठीक आहे, चला 2 ऑप्शन करूया. सी अँड डी ज्यांनी केलं असेल त्यांना मी करेक्ट देईन. ठीक आहे, पण पहिल्या 2 तर डेफिनेटली नाही. येस मॅम. येस. ओके फाईन. चला Okay, ma'am. आपण Yes. येस. सो दोज हू हॅव टिक ऑप्शन सी और डी, आय विल गिव्ह देम 2 मार्क्स फॉर द सेम. कारण आन्सर सेम आहे, तिन्हीचे कोऑर्डिनेट सेमच येणार होते. बट येस, ही व्हॅल्यू काहीतरी गडबड झालेली दिसते, म्हणजे त्याच्यामुळे हे या सम मध्ये इथेच काहीतरी चुकलं असणार आहे असं मला पहिल्या वेक्टरच वाटतं. आता माझं सोल्युशन नाहीये लिहिलेलं. ठीक आहे फाईन. ओके मॅम का? अजून एक क्वेश्चन होता, विचारू तो का? ट्रस्ट वाला विचार पण विचार घ्या बेटा. ना. येस, ट्रस्टचं हा, पण मॅम. घेऊया. पाठवते का मला जरा? हा पाठवते. तो थिअरॉटिकल आहे ऍक्च्युली, ते थोडं अच्छा, कन्फ्युज थिअरॉटिकल होतं. आहे. बरं पाठ. हा. बरं मग रीड कर, मी रीड करून सांगते. हो मॅम. If two like parallel forces are acting on member, then their resultant will lie. आणि ऑप्शन्स होते within the two force, exactly at the center of two forces, outside the two forces and at the center of two forces. व्हॉट डू यू थिंक? काय असायला पाहिजे Within- करेक्ट आन्सर? Within Within केलंय, the two within. force. दिन केलं. Yes, because if they are exactly of same magnitude, then and then only resultant will lie exactly at the center of two forces. बरोबर? But Yes, ma'am. if their magnitudes are different, then the only criteria is, बरं आता हे नीट लक्षात ठेवा कारण this can be important MCQ. बरं झालं. If suppose these are the two like parallel forces, then always remember that their resultant will definitely act within these two forces. Now, if magnitude of rightward force is more, your resultant will be tilted, or you can say it is nearer to your higher magnitude force. But when we deal with a force system where one force is downward and one force is upward, they are unlike parallel forces. They are not of equal magnitude, means they are not forming any kind of couple. But yes, their magnitudes are, suppose this is having 50 and this is 150, then always remember that resultant will never lie within these two vectors. हे स्टार मार्क करून लिहून ठेवा. When स्टेटमेंट सांगू का? स्टेटमेंट लिहून घेता? Yes, ma'am. हा मॅम. Yes, write down. When two unlike parallel forces, when two unlike parallel forces of different magnitudes act on a member, comma, their resultant will always lie outside the two forces. In bracket write down outside the higher magnitude force. Outside the higher magnitude force. Would you like to have proof for this? येस मॅम, करून दाखवा म्हणजे. This is suppose point A, this is point B. If suppose this is 2 meter, this is 3 meter, this is 2 meter, काही distances here. Now if it is asked to find out resultant for this force system, it will be simply summation Fy, which is equals to definitely 100, which will be in upward direction. बरोबर?
Yes, ma'am. If as per my regular assumption, I will assume it somewhere here, which is resultant of 100 Newton and which is at x meter from this point A. If I will apply Varignon theorem, that is movement of all the forces about A is movement of resultant about same A. About point A, can you tell me what will be the movement? It will be clockwise, so it will be 50 into 2. This will be anti-clockwise, which will be minus 150 into 5, बरोबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Will be equals to minus 100 into x. x ची व्हॅल्यू काढा, किती येते? Six point five. 6.5, ma'am. Meter. From A point 2 plus 3, 5. So resultant is more than 5 meter, that is 6.5 meter. So your resultant will not lie over here. It will lie outside these two forces, and that too on the side or outside of your higher magnitude force. So this is actual resultant position, which is 6.5 meter from point A. Is it clear? हे लक्षात राहील? Yes, ma'am. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट MCQ. आत्ता जरी नाही तरी मिड टर्म साठी जरी नाही तरी एंड टर्म साठी लक्षात ठेवा. ठीक आहे? Yes, ma'am. Because this is important property. Two like parallel forces, definitely their resultant will be in between. But two unlike parallel forces which are of different magnitude, then their resultant will always lie out of the system and it will always lie outside the higher magnitude force. Done? Trust the problem पाठवलंस मला? Ma'am, Yes बेटा. अजून एक theory question होता की the support reactions in a simply supported perfect truss can be obtained using method of sections, equilibrium of complete truss, Varignon's theorem, and method of joints. Yes. Can you tell me क्या बोल सकते हैं? Equilibrium of Equilibrium of complete, ma'am. Yes, it is conditions of equilibrium. Okay, ma'am. तो confirm करायचं. Yes, correct option. Yes, तू पाठवलंस मला. ट्रस्टचा प्रॉब्लेम कोण पाठवतंय? नाही मॅम, एक मिनिट. हा पाठव. सेक्शन मेथड यूज करायची होती ना. एक सिंगलच मेंबर विचारला होता वाटतं ना. Yes, ma'am. लोडिंग पण आय गेस सिमेट्रिकल होतं जेवढं मला आठवत आहे. सगळे वर्टिकल. मला फक्त एक सांगा, जास्त जरी नाही, पहिले एवढं सांगा, काय होतं खाली डाऊनवर्ड असे 3 फोर्सेस 3 जॉईंट्सवर ऍक्ट होत होते आणि एकीकडे हिंज होता, एकीकडे रोलर होता. या 3 फोर्सेसची मॅग्निट्यूड सांगा प्लीज. मॅम मी पाठवलं तुम्हाला. आठवलं का? एक दिवस कॉलेजमध्ये जरा नेटचा इश्यू. नाही अजून नाही झाला. तर ठीक आहे, बघू आपण. तो पण मला या व्हॅल्यूज सांगा. 3 फोर्सेस काय होते? 30 न्यूटन, 60 न्यूटन आणि 30 किलो न्यूटन. मीन्स लुकिंग ॲट द फिगर ऑफ ट्रस्ट. आला आता, थांबा. आता एकदम 2-3 लोकांनी पाठवला ना. ठीक आहे. हा, सो सिमेट्रिकल ट्रस इज देअर. बाकी तुम्ही साईज बघाल तर सगळं सिमेट्रिकल आहे. डायमेन्शन्स. वन सपोर्ट इज हिंज्ड अँड सेकंड वन इज रोलर. बरोबर का? Yes, ma'am. Yes. And 30, 60, 30 means your loading is also symmetrical. As loading is symmetrical, I can say that summation Fy, which is equals to 0 for condition of equilibrium. Your 30, 60, 30 means 120 must be equal to vertical reaction at hinge and at this point roller support. So this will be suppose VA and this will be suppose RE. So plus RE, this must be equal to 120.
But as the loading is symmetrical, you need not to apply equation of movement, आरी काढा, काही गरज नाहीये. दोन सगळं सिमेट्रिकल लोडिंग आणि सिमेट्रिकल डायमेन्शन असल्यामुळे आय कॅन से दॅट दे बोथ विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली येस Yes, ma'am. 60. Okay? Yes, ma'am. Fine. Now it is asked to find out load in member, force in member CF. So I will just cut a section which is vertical section which is passing through CF. I will check whether it is satisfying my conditions of section. So one member is like this, one is like this. Here it is RE. Here it is downward 30 kilonewton. Now I will draw the members which I am cutting through section. Okay. So one is horizontal, one is inclined, and this is again horizontal. Is it clear? Section असाच घेतला सगळ्यांनी. Yes, ma'am. So this is suppose section 1-1. This is force in त्या मेंबरचं नाव आहे CD. This is force in CF and this is force in FG or GF. बरोबर का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now it is asked to find out force in this FCF. It is very simple. For this, as your force is inclined and these two forces are horizontal, can I directly apply summation Fy is equal to 0? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Because I know that all entire truss is in equilibrium, my isolated part of truss will also be in equilibrium. So summation Fy is equal to 0 will give me value of Re, which is upward, minus 30, and FCF, this is vertical will be sine component. बरोबर का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So it will be plus FCF sine of, can you tell me what is this angle tan inverse of 4/5? 38 degree, ma'am. 8. 38 point असेल बघा, 86 वगैरे असं काही. Yes, ma'am. 6.5. 6.5 का? बरं. Yes, ma'am. Is equal to 0. RE is 60. This is 30. Can you tell me what is value of FCF? मैम 48 न्यूटन आता है मैम. 48 आ रहा है मैम. 48. 48.03. 48. आहे आन्सर नंबर 2, ऑप्शन 2. प्रॉब्लेम कळलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कळालं. Yes, ma'am. आता सांगा मला, हेच जर असं विचारलं असतं की फाइंड फोर्स इन FCD, FCF अँड FGF, कॅन यू टेल मी पुढे काय करायचं? पुढची स्टेप सांगू शकता? मॅम समेशन एफएक्स घेऊन आणि FX घ्यावं लागेल. आता मला सांगा, समेशन एफएक्स जर मी घेतलं तर माझ्याकडे दोन अननोन आहेत. FGF पण अननोन आहे, FCD पण अननोन आहे. पण जर त्याच्याऐवजी मी मुवमेंट अबाउट दिस पॉइंट घेतलं, कॅन आय डायरेक्टली गेट व्हॅल्यू ऑफ FCD? यस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ओके. सो टेक मुवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट हा जॉइंट कुठला होता आपला? F. अबाउट जॉइंट F इज इक्वल टू 0. So that I will get equation. This is anti-clockwise. So minus 60 into distance is 5 meter. हे 5 है. FCF and FGF are passing through F. Even 30 is passing through F. So they will create 0 movement. And this is again anti-clockwise. So it will again minus movement. Minus FCD into perpendicular distance 4 meter is equal to 0. Can I directly get FCD? सांगा मला FCD किती येईल? विचारलं नाही, आपण असं सॉल्व्ह करतोय प्रॅक्टिस. 75 मॅम. 75 मायनस मध्ये येतं. minus 75, बरोबर? So it Yes, means ma'am, that it is 75 in compression because initially I have assumed tension.
but I am getting minus value, means it must be in compression. Is Yes. it clear to all? Yes, ma'am. Once I will get value of FCF and FGF, now I can go for my third equation of summation fx, which will give me value of FGF. ती पण काढून सांगून टाका मला चला. Your summation fx is equal to 0 equation will be minus FCD minus FGF minus FCF cos of 38.6 काय जे काय तुमचा अँगल आलाय is equal to 0. या दोन व्हॅल्यूज तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. मॅम 37.52 म्हणजे FGF will be equals to 37.50. 52. बाकीच्यांचे येते हे आन्सर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लस और मायनस पॉझिटिव्ह मॅम पॉझिटिव्ह. Positive, ma'am. इज इट क्लिअर टू ऑल? सगळ्यांना Yes. समजलं का? एवढं लक्षात ठेवायचं की वेन वी आर टेकिंग अ सेक्शन अवर बेसिक क्रायटेरिया इज ऑन आयदर साइड ऑफ सेक्शन 2 जॉइंट्स मस्ट बी देअर and not more than 3 unknown members you are cutting by a section. आता मी तुम्हाला असाइनमेंट साठी जे प्रॉब्लेम देणार आहे, इन दॅट प्रॉब्लेम यू आर हॅव्हिंग 4 members to identify forces in 4 members where one section is not sufficient. You need to go for 2 sections. म्हणूनच मी तुम्हाला असाइनमेंट आजच अपलोड करते सो दॅट यू विल बी एबल टू आयडेंटिफाय की तुम्हाला कुठे कुठे नेमका प्रॉब्लेम येतोय. ट्रसेसचे भरपूर प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यात, म्हणजे आपल्याला वेगळे काही प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करायची गरज पडणार नाही. तुम्ही ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले की त्यात जे काय डाऊट्स येतील तेच आपण इथे सॉल्व्ह करू. विल इट बी ओके? येस मॅम. Yes, ma'am. नाउ वी विल कम टू स्पेस फोर्सेस, ज्याचे तुम्हाला रिव्हिजन हवी आहे. त्यातला एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट सांगते जो मला काल तुमच्यापैकीच कोणीतरी विचारला होता. आय गेस कोणी विचारलं होतं मला एक प्रॉब्लेम अँगल वाला फोर्सचा व्हॉट्सअपला. गर्ल्स पैकी होता आय गेस ना, तू विचारलं होता? एक क्वेश्चन दिला होता. कोणीतरी मला काल विचारलं होतं, एवढं नक्की. एक असा 3D आपला जे रेग्युलर स्पेस फोर्स स्पेस फ्रेम आहे. So this is x, this is y, this is z. Now it is given that suppose one force is there which is moving towards positive z or positive space. I don't know, I don't remember the problem बघून सांगू का आता, पण मला ते शोधाशोध करायला लागेल. बेटर वे मी पाहिजे ती व्हॅल्यू अज्युम करून सांगितलं तर चालेल का? Yes, ma'am. तुम्हाला फक्त मीनिंग सांगणं जास्त महत्वाचं आहे. If suppose it is given that this is any force F who is suppose having magnitude of 150 Newton, असं दिलंय, and it is given that your force is making an angle of 60 degree with this vertical axis and its impression. आता पहिले हे समजून घ्या. If this is angle of 60 degree with respect to vertical, then obviously it is not having any direct relation with angle of the same force with respect to x or with respect to y. I cannot say that if this is the angle with respect to z, so obviously my force Fz or component Fz will be F cos of 60. इथपर्यंत बरोबर का? Yes. येस मॅम. Yes. Always remember that for this plane xy, your z-axis is exactly perpendicular to this plane. So if some force is making some angle with respect to z-axis, I can have impression of same force on my YZ plane. मी फक्त याचे इम्प्रेशन मी परपेंडिक्युलर काढली मी या पॉइंट पासन YZ XY प्लेनवर. सो कॅन आय से दॅट दिस फोर्स
and this vertical FZ component, they are perpendicular to each other. Can I say this? Yes, ma'am. Because to this XY plane, my Z axis is perpendicular. So if some force is making angle 60 degree with Z axis, then obviously its impression on this XY plane will be perpendicular to your FZ component. हे सगळ्यांना समजलं का? व्हिज्युअलाइज करायचं आहे हे. तुमच्या समोर जो लेफ्ट हँड साइडचा कॉर्नर आहे, जस्ट अज्युम दॅट some force is starting from that left hand side corner in the room in which you are sitting. असा तुमच्याकडे कुठेतरी येतोय तो force. Now that force is making some angle with respect to vertical. If that same force, I will have its impression on floor, it will be like this. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So what will be this impression? Can you tell me? In terms of 60 degree only, because I know that this is 90 degree sum. F sin 60. F sin 60. F sin 60. Exactly, it will be F sin of 60. यात कोणाला काही डाऊट आहे का? No, ma'am. Now, if I want to find out, now I know that force is like this. This is my X, this is my Y, and on this XY plane, I have impression of my force F as F sin of 60. Now, if it is given that this impression is making some angle with respect to Y axis, as suppose this is consider some angle 50 degree. So can I find out Fy and Fx component for the same? Yes, ma'am. Yes, ma'am. F sin 60 cos 50 and F sin 60. This is 50. Sin 50. So this component will be cos, because angle is with this axis, and this will be sin. So Fy component, that is component along Y, will be your parent force, that is F sin 60 into cos of angle, that is cos 50, and your Fx component will be again parent force, that is F sin 60, which is impression of the force on floor. And this angle we are not interested. हा माहिती आहे म्हणजे हा त्याला perpendicular म्हणजे हा sin component असणार. So it will be sin 50. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बरं, हे मला काल कोणी विचारलं होतं तुमच्यापैकी? हा अँगल कसा काढायचा असा क्वेश्चन होता. कंपोनेंट कसा घेतला? बरं, हे समजलं? पुढे चलू. प्रॉब्लेम घ्यायचा डायरेक्ट. Yes, ma'am. हे फक्त लक्षात ठेवा, ठीक आहे? अशा टाइप मध्ये जर काही विचारलं तर सांगता आलं पाहिजे किंवा काढता आलं पाहिजे. येस, वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लेम. कुठलं घेऊ आधी? रिझल्टंट काढण्याचं घ्यायचं का? टेस्ट फोर्सेसचा रिझल्टंट. हाँ, चालेल. Yes, ma'am. चालेल. वेट अ मिनिट. So draw the frame. This is 4 meter. This is also 4 meter actually, and this is 2 meter. This is y. Axis नीट बघा कुठल्याला कोणता म्हणताय, त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला कंपोनेंट लिहिता आले पाहिजे. And vertically z. This is joint A,
This is B. This is C. It is asked to find out resultant for two cables which are carrying tension or which are carrying forces. AB is equal to 100 Newton and AC is equal to 120 Newton. Is it clear? Problem statement कळलं? Yes, ma'am. So now you know that. Always remember that first step is to write down the coordinates of all the points in case of any type of concurrent phase force problem. So if A is point, B is point, and C is third point. Can you tell me what are the coordinates for A along XYZ? 0, 0, 4. It is 0, 0, and along Z it is 4. So it is 0, 0, 4. For B, can you tell me? 4 2, 0 0 4, 0. 4, 0, 0. बरोबर का? सगळ्यांना कळतंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And for C, it is along X direction it is 4. 4, 2, 0. Along Y direction it is 2. And as it is lying on XY plane, Z is 0. ठीक है? कोणाला काही डाऊट? Yes. So write down your first force in vector form, that is AB, which is equal to force magnitude 100. आलेला आहे. आपण घेतलाय का? हा घेतलाय मॅम, हा तेच अरे सांगायचं ना मग पटकन. आपण वेगळा घेऊया. थांबा जरा. एकदम कधीच नाही घ्या. वेगळा घेऊया. थांबा. केलं मॅम. फोर्सेस चेंज करूया आपण. एक काम करा, मॅग्निट्यूड चेंज करा आणि डिस्टन्सेस चेंज करा. पण नाही तर तेवढ्यासाठी परत फिगर वेगळी काढत बसावं लागेल असं होईल. Yes, ma'am. टेक सम अदर व्हॅल्यूज. आपण एक काम करूया ना, आपण अजून एक टेन्शन वाढवून घेऊ इथे. ओके मॅम. ठीक आहे. आपण अजून एक फोर्स ऍड करू. टेक वन मोर फोर्स विच इज सपोज रिचिंग ओव्हर हियर अँड टेक दिस कोऑर्डिनेट ॲज 1.5 मीटर. टेक दिस ॲज पॉइंट डी. आपल्यावरच आहे. सांगा मला. डी पॉइंट एक ऍडिशनल पॉइंट आहे, त्याचे पण कोऑर्डिनेट सांगा. डी काय येईल? डी चं कोऑर्डिनेट एक्स किती येईल सांगा? X coordinate 1.5, 1.5, 2, 0. 2 आणि 0. and 0. बरोबर. नाउ जस्ट डू वन. यस बेटा. एडी का मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा ना मैम? हाँ हाँ लेंगे ना, लेंगे. इसलिए ये सभी चेंज कर देंगे, मैग्नीट्यूड सबकी चेंज कर देंगे, सो दैट आवर प्रॉब्लम विल बी डिफरेंट. ठीक है. एबी ची मॅग्निट्यूड 400 करून टाका. एफ ए सी ची मॅग्निट्यूड 120 आहे ना. ठीक आहे, हे राहू द्या 120. एफ ए डी ची मॅग्निट्यूड 250 घेऊन टाका. ठीक आहे. Yes, ma'am. Yes. So now write down your first force. AB is equal to, in bracket, this is your magnitude of force multiplied by unit vector, where it will be B minus A. Okay, always remember that your point of concurrency should always be starting point of your vector. A to B, A to C, A to D. So that this will be x2, y2, z2, x3, y3, z3, x4, y4, z4. But every time your A will represent x1, y1, z1 in unit vector. Is it clear? Yes, ma'am. हे कायम लक्षात ठेवा, कारण आजच दुसऱ्या डिव्हिजन मध्ये प्रॉब्लेम घेतला तेव्हा लिहिताना त्यांनी दोन फोर्सेसला A to B, A to C आणि D ला D to A केला. सो डोंट डू दॅट. इट विल चेंज युअर साइन. अँड एक साइन चुकलं तरी तुमचा रिझल्टंटची एंटायर मॅग्निट्यूडच बदलून जाते. ठीक आहे. सो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सी इज ऑलवेज कॉमन पॉइंट वेअर ऑल द फोर्सेस आर इंटरसेक्टिंग. So always consider that this point will act as your starting point of vector, and every time remaining point will be second point or end point. Okay, done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, write these equations then. FAB, FAC, which will be 120 in bracket unit vector, and
8. तुम्ही मला तिन्हीचे युनिट वेक्टर IJK मध्ये सांगणार आहे. मी एक 5 मिनिटाचा वेळ देते तुम्हाला. तिन्ही वेक्टर सांगा. येस, कॅन यू टेल मी? काढलं का? मॅम एडी राहिले ना 2 मिनिट. ओके, झालं की None, ma'am. डन सांगताय? Yes, ma'am. येस मॅम. Yes, ma'am. सांगा मला. FAB सांगा पहिले. IJK काय आला? मॅम जे तर 0 आहे. किती किती किती? जे J 0 आहे, J. 0 आहे आणि IF 282.84. 282.84. I आणि I. I आणि K दोघं. मायनस फक्त K अच्छा, मायनस. J0 आहे हा Yes, J ma'am. 0 आणि K मायनस का? Minus Same value. 282.84. 282.84. Yes, ma'am. ओके, फाईन. हा सांगा AC. 80I minus 40J minus 80K. Yes, ma'am. 80 I 80I मायनस 40 80. minus अच्छा 40 40 K minus J 80K. minus 80K. ओके. अँड थर्ड 79.45 I plus 105.93 J. एक मिनिट प्लस Ma'am, 19 ते वरती plus 20 plus 40 आहे. हे का? हा प्लस plus. Yes, ma'am. ओके. इथलं सांगा 79.45I प्लस नंतर मग 106. 105.93 ओके जे आणि 212.31 आलाय. प्लस और Minus मायनस approximation. Minus. 211.86 मॅम. minus 211.86. किती digit सगळ्यांचे घेतलेस? येत आहे एवढं? Yes, ma'am. Okay. So this is I, J means I, you can say FAB, FAC, FAD. So now to get my resultant, I know that R will be equals to under root of Rx square plus Ry square plus Rz square. So to get these values of Rx, Ry, Rz, I need to simply go with algebraic sum of all I components, that is R, that is summation you can say Rx or summation Fx. Rx नका म्हणूया, R नका. Rx is equal to summation of Fx, which is summation of all I components. आता इथे I फक्त इथे दिसतोय मला. अच्छा, I तिन्ही ठिकाणी. So go for 282.84 plus 80 and plus 79.45. सांगा मला टोटल किती येतो? 442.34. 442.29. 442.29. So this is I. Same way, calculate for J.
145.93. 145.9. 9293 बघा काय येत 93. जे ओके अँड के Minus 574.84. Yes, ma'am. बरोबर का? Yes, ma'am. Yes. So now this is nothing but my Rx, this is nothing but my Ry, and this is Rz. Can you put these three values and tell me what is magnitude of resultant you are getting? And 739.8. 739.83. 739.9. Okay. येत आहे सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now once you have value of Rx with you and total magnitude R with you, can you find out theta x, that is direction of resultant with respect to x axis will be cos inverse of Rx by R. So put this value and this magnitude. Tell me what value of theta x you are getting. 3.28. Next, Ry by R, which is theta y, cos inverse of Ry by R. 78.62. 78.62, and theta z will be cos inverse of, I am not taking mod, whatever Rz you are getting with minus sign, same Rz value you will put over here with R. This will be minus value, so that your angle will be more than 90 degree. 140.98. 140. Yes, ma'am. 140.98. Yes, ma'am. 150.9. So is it correct? Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. it clear? सगळ्यांना समजलं कसं काढायचं, कसं सॉल्व्ह करायचं? कॉन्करंटच्या प्रॉब्लेम मध्ये ऑलवेज लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी कुठल्या आहेत? ऑलवेज सी युअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सी, वेअर इट ऑल युअर फोर्सेस आर मीटिंग, विच आर मूव्हिंग इन द स्पेस, that point is very important, which is point of concurrency. So always consider your point of concurrency as starting point of your vector while writing the force in vector form, and this can be end point every time. Just write down every vector in ijk and just have algebraic sum of all I, all j and all k values, so that you will be able to find out resultant magnitude and its corresponding angle with respect to positive x, positive y and positive z. Is it clear to all? Yes, ma'am. So in next lecture we will continue with the same. तुम्हाला parallel चा पण प्रॉब्लेम घ्यायचा आहे का आपल्याला? काय एक करायचंय? घेऊन टाकू मॅम. रिझल्टंट लोकेट करणं वालं की इक्विलिब्रियमचं तसं सांगा, मग त्याच्या अकॉर्डिंगली पुढच्या टर्नला एक प्रॉब्लेम ते घेऊया. आणि आपल्याला एक रिझल्टंट वाल पण घ्या आणि मॅम जे प्रत्येक टाइपचे एक एक असे जिकडे सगळे कॉन्सेप्ट कव्हर होतील तसे न्यूमेरिकल्स घेऊ. पण आपण प्रत्येक मॅम. टाईप मध्ये आपण पॅरलल तर दोन्ही टाईपचे मला वाटतं क्लासमध्ये घेतलं होतं प्रॉब्लेम, नाही झाली कन्सेप्ट क्लिअर वॅरिग्नॉनची? मॅम तसं झालंय मॅम रिव्हिजन साठी फक्त. बरं चालेल, चला ठीक आहे. उद्या आपण दोन्ही टाईपचे एक एक प्रॉब्लेम घेऊ, त्याच्यानंतर ट्रस्टचं प्रॉब्लेम घेऊया, मेथड ऑफ सेक्शनचं. येस मॅम. ठीक आहे. येस मॅम. येस ओके. आणि तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये मोस्टली मेथड ऑफ सेक्शन विचारायचे जास्त चान्सेस आहेत, कारण मेथड ऑफ जॉईंट की तुम्हाला एंटायर ट्रस्ट कोणी अनालाइज करायला विचारणार नाही. जसं आजचं प्रॉब्लेम होतं आईचं, तशा टाईप मध्येच प्रॉब्लेम यायचे चान्सेस. ठीक आहे. सो दॅट पार्ट वी विल कव्हर इन टुमॉरोज लेक्चर. येस मॅम. मॅम आणि स्कोर कधी रिलीज करणार आहे तुम्ही आईचे? मला आज फक्त ना तुमच्या अकॅडमिक कोऑर्डिनेटरला विचारायला हवंय बेटा, की कारण बाकी कुठल्या सब्जेक्टचे झाले नाही रिलीज असं मला कळलं. झाले. झालेत मॅम सगळे. इंग्लिशचे झाले, फिजिक्सचे झाले, मॅथ्सचे झाले. मॅथ्सचे झालेत. अच्छा, सगळ्यांनी केले का? मग ठीक आहे. मग आज मला अनालिसिस जर माझं झालं तर मी संध्याकाळपर्यंतच रिलीज करते. ठीक आहे. चालेल चालेल. ठीक आहे. Thank you, ma'am. येस बेटा, अटेंडन्स घेऊया चला. अटेंडेंस प्लीज. रोल नंबर 1 2 आजही गायब आहे. प्रेझेंट मॅम.
3, 4, Present, ma'am. Present, ma'am. 5, 6, Present, पण गायब. 7, 8, Present, ma'am. Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. Present, ma'am. 11, 12, Present, ma'am. 13, 14, Present, ma'am. Present, ma'am. 15, 16, Present, ma'am. 17, 18, Present, ma'am. Present, ma'am. 19, 20, Present, ma'am. 19 दिसत नाही मला. 21, 22, Present, ma'am. Present. 23, 24, Present, ma'am. 25, 26, Present, ma'am. 27, 28, Present, ma'am. Present, ma'am. 29, 30, Present, ma'am. 31, 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. Nipun, yes, 35, 36, Present, ma'am. 36, Rahul. Rahul, Present, ma'am. yes. Present, ma'am. 37, 38, 37 Present, दिसत ma'am. नाही आहे. Yes, 39, 40, Present, ma'am. 41, 42, Present, ma'am. Present, ma'am. 43, 44, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 47 तर नाहीच आहे. 48, 49, Present, ma'am. 50, 51, Present, ma'am. okay. 52 is not there. 53, 54, Present, ma'am. Present, ma'am. yes. 55, 56, Present, ma'am. 57, 58, Present, ma'am. Present, ma'am. 59, 60, Present, ma'am. 60 दिसत नाही आहे मला. 61, 62, Present, ma'am. Present, ma'am. 63, 64, Present, ma'am. Present, ma'am. 65, 66, Present, ma'am. Present, ma'am. 67, 68, Present, ma'am. Present, ma'am. 69, 70, Present, ma'am. Present, ma'am. 71, 72, Present, ma'am. okay. 73 and 74. Present, ma'am. Present, ma'am. So option numbers are 2, 6, 19, 37 and 60. Okay? Chalo. Okay then.